Hello and welcome again to 10-month English system. This is Shukay Faizi from Bielgi Academy. Today we are in the sixth month and it's the episode 16. So at first let's see what we have. We have technical words according to our schedules. طبق تقسیم اوقات تکنیکال ورد داریم با امید از اینکه شما هم آماده باشین و به این درس‌های خود هم از بخش تکنیکال آغاز بکنیم. Inherit, inherit, inherited, inherited, initiative, initiative, innate, innate, innocent, innocent, enumerable, enumerable, inspect, inspect, inspiration, inspiration, inspire, inspire, install, install, instance, instance, instant, instant, instrument, instrument, insularity, insularity, insulate, insulate. Okay, dears, let's have its translation. بین که با هم ترجمه بکنیم. Inherit means ارث بردن. Inherit. Inherited ارثی. Inherited. Initiative قدرت عمل، ابتکار، پیشقدمی. Initiative. Innate ذاتی، مادرزادی. Innate. Innocent بیگناه. Innocent. Enumerable بیشمار. Enumerable بیشمار. Inspect بازرسی کردن. Inspect. Inspiration الهام، الهام بخش، القا. Inspire القا کردن، الهام بخشیدن. Install نصب کردن، نصب کردن چیزی. Install. Installments قسطی همراه با buy بیشتر استفاده میشه. Buy installment. Buy installments. Instance مثال، نمونه. Instance. Instant فوری، لحظه‌ای. Instrument اسباب. Instrument اسباب. Insularity انزوا، دور افتادگی. Insulate جدا کردن، عایق کردن. Insulate. Okay, let me read it a little faster. Inherit, inherited, initiative, innate, innocent, immutable, inspect, inspiration, inspire, installed, installment, installments, instance, instant, instrument, insularity, insulate. خب دوستای عزیز، با امید از که درست موضوع را درک کرده باشین، تلفظات و معنای کلمات. So, it's the end of the technical words and let's see what we have next. We have dialogue as well as. So, let me see what's this. As soon as we got there. So, let me read it once for you and after that I will translate it. Dialogue. As soon as we got there, Aaron says, "Hi Dad, I'm home." Dad, how was camping? Aaron, terrible. Dad, why? What happened? Aaron, well, as soon
as we got there, it started to rain. Dad, that's no good. Aaron, yeah, and it kept raining the whole time we was there. Dad, that's too bad. Aaron, and and to make matters worse, and to make matters worse, the moment we packed up our tent, the sun came out. Dad, Murphy's Law strikes again. Aaron, that was the worst camping trip ever. Dad, well, the next time you go camping, you should check the weather forecast first. خب بریم که ترجمه بکنیم. As soon as we got there. به محض اینکه آنجا رسیدیم. As soon as we got there. همون زمانی که ما اونجا رسیدیم. عنوانش است. Aaron میگه Hi dad, I'm home. سلام پدر جان، من خانه آمدم. Dad پدرش برش میگه How was camping? کامپینگ همون تفریح هایی که به خاطر کمپ میرن اکثرا یک تفریحگاه به خاطر تفریح یا سیاحت در یک جایی که میرن به نام کمپ ما شما هم اصطلاحی که داخل ادبیات ما شما هم شده کمپ میگیم در مجموع فعلش کمپینگ میشه یعنی به سیاحت یا تفریح رفتن پس در اینجا تفریح میگیم بهتر است How was camping کامپینگ یا تفریح شما چگونه بود ایرون میگه terrible بسیار خراب بسیار بد بود Dad پدرش میگه Why what happened چرا چی شد ایرون جواب میده Well as soon as we got there به محض اینکه اونجا رسیدیم it started to rain باران شروع شد یعنی باران به باریدن شروع کرد Dad that's no good میگه کار خوبه نشد یعنی هیچ خوب نبود ایرون میگه Yeah and it kept raining the whole time we were there میگه و باران تا آخرین وقتی که ما در اونجا بودیم باران در حال بارش بود and it kept raining the whole time we were there تماما مجموع زمانی که ما در اونجا بودیم باران میبارید Dad that's too bad این بسیار زیاد بد است ایرون میگه and to make matters worse the moment we packed up our tent the sun came out و میگه بدتر از این یا بدترین موضوعی که اتفاق افتاد میفهمین چی بود لحظه‌ای که ما عمود تنت یا ما میگیم خیمه خدا وقتی که ما گرفتیم یعنی جمع کردیم the sun came out آفتاب برآمد Dad پدرش برش میگه Murphy's law strikes again قانون مورفی دوباره ضربه زد Murphy's law چی را میگن یک اصطلاحی از زمانی که یک کار به درستی انجام نشوه و حتی که خرابتر هم شوه این مورفیز لا میگن به اصطلاح ما شما یک متل داریم به همین شکل یک متل هایی داریم که اینا هم به همون اشاره میکنن مورفیز لا strikes again قانون مورفی دوباره ضربه زد ایرون میگه That was the worst camping trip ever میگه بدترین سفر سیاحتی طول عمرم بوده Dad پدرش میگه Well the next time you go camping you should check the weather forecast first بار دیگه که شما به تفریح یا کمپینگ میرفتین باید پیشبینی آب و هوا رو اول باید چک کنید Okay dears before we go to answer the questions read the dialogue again and again and after that come to the next slide and answer the questions try to do not come to the main lesson I mean to the main lesson the main dialogue and try to memorize the dialogue because you don't need to reverse the video so
با امید از که درست موضوع رو خوانده باشین، بیاین میریم بخش سوالات را جواب میدیم. Answer the questions below. سوالات زایل جواب بدین. Number 1. When did the rain start to fall? باران چی وقت به باریدن آغاز کرد؟ Number 2. How long did it rain? چه زمان، چقدر طول کشید که باران بارید؟ The next one. Number 3. When did the rain stop? باران چی وقت توقف کرد؟ Number 4. What advice did the man give the daughter for the next time? او مرد به دختر چی توصیه کرد؟ چی نصیحت کرد؟ البته در بار بعدی. او مرد برای بار بعدی به دختر خود چه توصیه کرد؟ Number 5. Do you know what Murphy's law is? آیا میدانین که قانون مورفی چی است؟ مورفیز لا چی است؟ من کاش تشریح نمی کردم براتان، باعث یک سوال میماندم که ایره خودتان پیدا میکنین. باز هم من عموما تشریح کردم، شما یک مقدار مشخص تر برین و در مورد مورفیز لا معلومات پیدا بکنین. and write it down و اینجا هم نوشتش بکنین. خب دوستای عزیز، با امید ازی که از دیالوگ هم برداشت کرده باشین، میریم و بخش بعدی رو میخوانیم. The next one we have news. قبل از اینکه ترجمه بکنیم یک بار براتون با صورت مناسب تر میخوانم. Venice's flood safety. In 1984, engineers started a project to keep Venice safe from floods. The project is called the MOSE and it consists of 78 gates. They rise from the sea when the tide gets high. People took almost 40 years to build the dam because of many delays. A former mayor of Venice ended up in court for corruption with this project. Over the years, floods hit the Italian city many times, and the famous Piazza San Marco was regularly underwater. The MOSE started working in October 2020. Recently, it saved the city from very high tide, which was 135 centimeters above usual levels. Okay, let's know the translation. Venice's flood safety. Safety ایمنی یا مسئولیت. ونیس یکی از شهرهای در ایتالیا است. میگه Venice's flood safety ایمنی های شهر ونیس در برابر سیلاب. In 1984, engineers started a project to keep Venice safe from floods. در سال 1984 انجینیرها یک پروژه را به خاطر مسئول ساختن یا ایمنی ساختن شهر ونیز در مقابل سیلاب ها آغاز کردند. The project is called the MOSE. این پروژه به نام موز یاد میشه. خب اگر موز ما به اسم خاص موسی هم تعلق بدیم امکان داره، اما چیزی که نام خاص است نام خاص باشه بهتر است. موز. And it consists of 78 gates که تقریبا 78 دروازه داره یا از 78 دروازه تشکیل شده. They rise from the sea when the tide gets high. وقتی که امو جزرمدهای سیلاب بالا میره این دروازه ها هم بلند میشه. People took almost 40 years to build the dam because of many delays. به خاطر بعض از به تعویق افتیدن ها مردم تقریبا 40 سال منتظر بودن یا 40 سال را در بر گرفت تا که این سد یا دام ساخته شود.
A former mayor of Venice ended up in court for corruption with this project. حتی که شهردار سابق شهر ونیز هم به دلیل فساد در مورد امی پروژه به دادگاه معرفی شده بود. Over the years, floods hit the Italian city many times. در طول سالها سیلاب‌ها شهرهای زیاد ایتالیا را زیر آب کرده. یعنی در طول سالهای اخیر سیلاب‌ها بارها به شهرهای ایتالیا آمده and the famous Piazza San Marco was regularly underwater. دیگه حتی که میدان معروف پیازا سان مارکو هم چندین بار مرتباً زیر آب شده. The most started working in October 2020. امی پروژه موز در اکتبر سال 2020 شروع به فعالیت کرده. Recently, اخیراً, it saved the city from very high tide which was 135 centimeters above usual levels. و در اواخر امی پروژه از اینا شهر از جزرمدهای سیلاب ها که تقریبا 135 متر بالاتر از سطح معمول هم بوده نجات داده. خب با امیدی که از نیوز هم برداشت داشته باشین بیاین که یک بار با صورت بیشتر براتون بخونم. Venice's flood safety. In 1984, engineers started a project to keep Venice safe from floods. The project is called the MOSE, and it consists of 78 gates. They rise from the sea when the tide gets high. People took almost 40 years to build the dam because of many delays. A former mayor of Venice ended up in court for corruption with this project. Over the years, floods hit the Italian city many times, and the famous Piazza San Marco was regularly underwater. The MOSE started working in October 2020. Recently, it saved the city from very high tide, which was 135 centimeters above usual levels. So, let's see what you have in your homeworks. Memorize the technical words, rule out the dialogue, and write a short news. It's your homework. دوستای عزیز با ختم درس تمامی شما را به خداوند پاک و عظیم میسپارم. درستان بخوانین. وقت همتان بخیر.